So I'd like to just talk a little bit about why do clients seem to respond so well to EMDR. То есть я хотел бы уделить внимание вопросу, почему клиенты так хорошо откликаются на этот метод. The first reason we're thinking is that we're basically using an inherent internal system, an internal system that exists in the brains of each and every one of us. То есть мы обращаемся к той внутренней интровертной части мозга, которая находится в каждом из нас. The second thing is that we have a very clear protocol on how to treat memories, dysfunctional memories. У нас есть очень ясный, точный протокол, как работать с дисфункцией воспоминаний. And we'll get to research in a minute, but this protocol has been proven to be very, very effective. Но вот этот протокол, эта методика был одобрен, что он действительно очень эффективный. There have been lots of hypotheses, a lot of theories about what exactly happens in the brain. То есть было много гипотез и предположений, что же на самом деле происходит в мозге. None of the theories has proven itself to be the real one, the true one. То есть ни одна из теорий, она не доказала свое стопроцентное, And I'll just briefly mention a couple of them. Я приведу несколько примеров. The first has to do with the one I have already mentioned, which is the REM sleep theory. И вот первая, одна из теорий, которую я приведу в пример, это вот теория, о которой мы уже говорили, про фазу быстрого сна. Where we are basically helping the brain use its internal systems to process memories, just like we do in REM sleep. Когда мы помогаем своему телу использовать вот эти внутренние системы, которые работают, активизируются во время фазы быстрого сна. Van der Kolk, who showed up in this video, has been talking about moving information from one side of the brain to the other, from one hemisphere to the other. О чем говорил вот этот профессор Ван Колк в фильме, это о перемещении информации из одного полушария, из одной части мозга в другую, туда-сюда. Basically he's saying the trauma sits on one side, the solution sits in the other side, and what we do in EMDR is we facilitate the movement of information. То есть и то, что происходит, травма, да, травматическая ситуация, она сидит в одной части мозга, решение ее с другой, и то, что мы делаем в нашем методе, это мы переносим информацию из одной части мозга в другую. The brain scans, the MRI pictures that we saw in the video do not give us the answer. The pictures of the brain that we saw in this. Те картинки мозга, которые мы видели в фильме, they do not give us the answer. То есть они не дают нам ответ. They just tell us that EMDR has a clear impact on brain functioning. То есть эти рисунки, эти снимки просто помогают нам понять, что и доказывают, что этот способ EMDR, он влияет на функционирование. And it is up for future research to show exactly how the black box seems to work. То есть это исследования, которые будут еще проводиться в будущем, как работает вот этот вот черный ящик. The EMDR protocol has 8 phases. То есть и протокол, вот этот метод EMDR, он состоит из 8 фаз. And I'm really sorry, but we won't be able to get into exactly what happens in each one of these phases. Я прошу прощения, потому что у нас нет времени на то, чтобы рассмотреть подробно каждую фазу в отдельности. But in a very general way, I could say that we're taking the history of the problem. То есть, но в целом, обобщая это, мы берем историю, то, что произошло с клиентом. We look at both pathology and strength.
То есть мы смотрим на патологию и на сильные стороны. And then we focus on disturbing dysfunctional memories. И затем мы смотрим, заостряем внимание на том, что раздражает и на тревожную часть And we process воспоминания. them. И мы обрабатываем это воспоминание, эту информацию. So by the end of the therapy, they won't have the negative impact they have had in the past. Так что в конце терапии вот эти негативные воспоминания, они больше не влияют на жизнь человека, на его самочувствие. There has been an enormous amount of research on EMDR. Было проведено огромное количество исследований по этому методу. As you can guess, if a person comes to a psychologist with a degree from university and tells him, please do this to your clients, well, most psychologists wouldn't do it unless there's a lot of research to prove that it really works. То есть и до тех пор, например, если придет выпускник психологического института к психологу, уже опытному, и скажет, вот если вы будете вот так работать, то это очень эффективно, попробуйте. То он, конечно, вряд ли воспользуется советом до тех пор, пока он не убедится, что было проведено очень много исследований, и этот метод действительно And there has been really an enormous amount of research over the last 20 years. И за последние 20 лет было проведено огромное количество Almost all of it have shown that EMDR is a very, very effective psychotherapy. И практически все эти исследования доказали, что метод EMDR действительно очень эффективен. As a result of that, И как результат, many international organizations have decided to put EMDR in their treatment guidelines. то есть и многие институты, организации, ассоциации решили включить этот метод EMDR в лечение, руководство, в рекомендации по лечению. The American organizations include the American Psychiatric and American Psychological Association. И в Америке вот две ассоциации, психиатрическая ассоциация и психологическая. The Department of Defense and Department of Veterans. И департамент защиты и ветеранов. The International Society for Traumatic Stress Studies. И Международное общество по изучению травмы. And several countries like the United Kingdom, Israel, И в таких странах, как Holland, Англия, Великобритания, Израиль, Голландия and many others. и в других странах тоже этот метод признан. Research has shown that EMDR is very effective with PTSD, both civilian and military PTSD. И было доказано, что этот метод EMDR, он эффективен в работе с травмами обычных людей и также в работе с людьми военными. But also in research on anxiety disorders, Но также по работе с тревожностью, like panic disorders, phobia. различные фобии, панические состояния. There has been other forms of psychopathology that EMDR was researched on. И также другие патологические состояния, формы, с которыми можно работать методом EMDR, и исследования были It has been found to be very effective with children. И этот метод очень эффективен в работе с детьми. It has been found to be very effective in crisis intervention and acute interventions. Acute, like emergency, like immediately after a trauma. В экстренных ситуациях. And more recently, it has been found to be useful in depression, in addictions,
and in many other forms of psychopathology. И недавно тоже было доказано, что этот метод эффективен в работе с разными патологиями, депрессией, зависимостями. Those of you who are interested in the research, please go to www.emdr.com and you could find a lot of information about that. То есть можно зайти на сайт EMDR, там www.emdr.com и посмотреть там. And another good website is www.emdr.europe.org. И другой сайт, на который вы можете зайти, то же самое emdr.org. Which is the website of the EMDR Europe Association. Это сайт Европейской ассоциации EMDR. Last thing I want to say is that all of you who are already therapists are invited to join a future EMDR workshop. И те, кто уже является терапевтами, практикующими, то для вас открыта возможность начать обучение по этому методу. These workshops are open only to mental health professionals. То есть этот семинар, воркшоп будет открыт только для людей, помогающих профессий. It's a 4-day workshop. Это будет 4-дневный интенсив, семинар. And later some supervision. И позднее также будут проводиться супервизии. And the nice thing about it is that after these 4 days, you can literally begin working using EMDR. И буквально после посещения этого 4-дневного семинара вы буквально сможете уже практиковать этот метод в работе. If anybody is still still up and wants to ask me a question, this is the time. Если еще бодрствующие люди, и у кого есть вопросы, вы можете их сейчас задать. Были длительные лонгитюдные исследования, когда эффект появлялся через 3, 5, 10 лет после терапии. If there were like research made longitude, like after the treatment, people were checked like in 10 years. Follow-up research looking at EMDR therapy goes up to 2 years. То есть, можно вопрос погромче, может быть, не слышали? Нет, не слышу. Ну, были лонгитюдные исследования через 3-5 лет по эффективности терапии, да. Иуди говорит, что вот в данный момент проведены максимум, наверное, через 2 года после проведения терапии. And our assumption is that if therapy effects are stable over 2 years, they will be stable for a long, long То есть time. и есть доказательства того, что если терапия эффективна на протяжении 2 лет, то она будет дальше также работать и приносить, предполагать, предположение. More questions? Есть ли еще вопросы? Thank you very much for coming. It's been a pleasure being with you.